ne gye buli kati bangi mu kibiina ki NRM bakyemulugunya ku byava mu kamyufu akaategekebwa gye buvuddeko, so nga mu NUP bangi basula emitima gibeewanise nga balindiridde ebinaava mu kusunsula okugenda mu maaso okufuna abanaakwatira ekibiina.Embeera mu kalulu ka 2026. Kyokka engeri obumyufu buno gye butegekeddwamu omuli eya NRM ey'okusimba mu mugongo n'eya NUP ey'okusunsula mu beesimbyewo okulondamu abanaakwatira ekibiina.Embeera zikyaliko okukubagana empawa naddala ku eriwo esaanidde oba enaavaamu ebibala ebirungi. Having the people deciding for themselves who will be the flag bearer for the party. That's what you have with what happened with the NRM. What you're seeing with the NUP is the secretariat deciding and then sending to the people. Okay? Like since NUP, for example, the National Youth Platform doesn't have resources to do a national process. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda biremereddwa okuteekawo enkola ey'amaanyi eya demokrasiya nti bwe bategeka okulonda mu bibiina byabwe ebiva mu kulonda okwo biba nga abenyigira mu kulonda okwo bavaamu nga basanyufu. Obumyufu buno butegekebwa okusinziira ku mateeka ga constitution z'ebibiina. After noticing that we cannot do massive activities, we decided in our new constitution to put colleges which would then select our candidates. But the regime, the Electoral Commission and all these people played games, and up to now our constitution has not been gazetted. The NRM, as is now, is the successor organization to the National Resistance Movement system, which had used lining as a method of elections and which was very transparent. They decided to say, let us use adult suffrage, but at the same time we also do lining. Tubuuzizza omwogezi wa NRM Emmanuel Dombo waje bakoppa enkola ey'okusimba mu mugongo. When the NRM went to the bush, it did not benchmark from anywhere. So even when the movement system was brought, it had not been benchmarked anywhere. So even the lining system, it is something that hadn't been benchmarked, but had been tried under the movement system. Abatunuulira ebyobufuzi boogedde ku ngeri obumyufu buno gye buzze bukyuka okufuna ebbugumu n'ettutumu okutuuka ku ssa lye buliko mu kiseera kino. Now the system of primaries has likely been popularized under the NRM government, where there is an internal competition to see who is able, and from that internal competition, when they decide those who they are going to support and those they think are able to take on, then we go into the national elections. And if you remember what happened in 1980, they did not vote the leader direct, they voted the party. And the leader of the national party became, the leader of the dominant party became the head of state. Waliwo n'enkola eziwererako ddala ezize zikozesebwa mu kulonda kw'obumyufu okwetooloola ensi, omuli eyitibwa open primary, ng'eno abalonzi bonna abaweza emyaka egironda basobola okwetaba mu kamyufu ne bwe bataba bammemba ba kibiina kino. Waliwo eyitibwa closed primary, nga mweno akamyufu kalina kwetabwamu bammemba ba kibiina bokka, so ng'era balina kubanga bawandiise mu nkalala z'ekibiina. Enkola endala eyitibwa consensus, ng'eno ekibiina nga kiyita mu bitongole byakyo ebya waggulu kikola okusalawo kwani anaakwatira ekibiina.Embeera. Kakati wano mu Uganda tuyina nkola bbiri. NRM kulaba okwange ekozesa semi-closed, teri closed, kuba saagala kugamba nti ba NRM bokka be balonda mu primaries zaabwe, kuba kati bw'otunuulira okulonda okwabaddewo mu bitundu ebirala register tezaakoze. Nate era NUP nga bwetaggwayo nga lufungo lwa ggaali nayo yaleese enkola empya ey'akamyufu eyitibwa vetting system. But of course also you've seen how NRM, even when our leaders win and go to parliament, they come knocking and try to bribe them, compromise them and all that. So we also know that if we decide to do those kinds of primaries, the NRM is likely to get a lot of money, invest them in these party, like they've done with other parties before, bring in a lot of money to ensure that they select the candidates of their choice and all that. So, well knowing that that is the environment, we decided then to come up with the system of vetting. Enkola eno eya vetting mu kutaganjula ebitabo esinga kuyitimukira mu by'obufuzi by'eggwanga li South Africa mu kibiina ki ANC ne Labour Party mu ggwanga lya Bungereza. Wabula enkola ya NUP eyawukanamu katono okusinziira ku ngeri ebibiina bino gye bigikozesaamu. If we cannot have primaries,
how then do we involve the people? So we decided that we'll have a ground survey. Ground surveys have been used in many systems to establish the pulse of the people, what is on ground and all that. So that is why we will send out teams to the ground to establish which candidates are popular, which candidates identify more with the values and objectives of the party. Tugezezzaako n'okutunuulira enkola z'ebibiina zino zombi nga twebuuza eriwo ekira ku ginnaayo n'eriwo ebibiina ebirala gye biyinza okukoppa na lwaki. Naye enkola zino zonna nnungi, naye eyalibadde ennungi yeeyo eri closed, nti owandiisa abamembaazi bo n'omanya nti bano bamembaazi bange ne balonda omuntu agenda okubakwatira bendera. Vetting nayo nnungi, naye eyeekola ng'ogenda kusunsula abantu mu bifo bitono. I think it serves a pragmatic question that if you don't have money to run a national process, what do you do? You work with that. But I think the better process, if they had the resources, would be for the people to decide whether they want A or B to be their candidate. Because supposing the Secretariat sends, after vetting, sends you the member of parliament elect, okay, the candidate, and the people don't want that particular candidate. Akamyufu k'ebibiina kankizo nnyo naddala mu kusiiga ekifaananyi ku ngeri akalulu ka bonna gye kayinza okutambulamu n'abalonzi okwongera okwekenneenya abakulembeze abeesowoddeyo okubakiikirira mu bifo eby'enjawulo. Kyokka olw'emivuyo egizze gyetobeka mu kulonda kwa Uganda ku mitendera egy'enjawulo, tubuuzizza enkola eyinza okuyitibwamu okugonjoola embeera eno, ssaako n'obutali bumativu obuzze bulabikira mu bavuganya. Institution ebitongole byonna ebikola demokrasiya bye yassaawo byandibadde ng'essaawa eno ku kiseera kyemaze mu buyinza nga by'amaanyi. Ekisookera kyekulabirako nga constitution, ssemateeka w'eggwanga. Kati ebyobufuzi, ebibiina by'obufuzi bino mu primaries tebatunuulira bigendererwa bya bibiina byabwe by'ekibiina, wabula buli omu atunuulira ye nga ye omuntu candidate, mpiseewo ntya kyekikulembera. Naawe akyebuuza lwaki enkola eziriwo ziremye okugonjoola ensonga y'okusunsula abakwatira ebibiina bbendera. Wulira ensonga zino. Naye kati wano mu Uganda tutunuulira mukulembeze nti bw'oba otunuulidde nti ndowooza olaba ne mu posters omuntu okwagala okulaga nti w'amaanyi ajja kuleeta posita ye ateekawo n'eya Museveni. Ebibiina tebiweereddwa nnyo mwatwa kugenda kwetaaya kunoonya buwagizi mu bantu. Abalondoola ensonga bagamba nti bingi ebikyalumira mu ngeri y'okutegeka obumyufu mu bibiina by'obufuzi nga waliwo ebyetaaga okukyuka okusobola okufuna demokulasiya yajjudde. Arafat Shafik, NTV.